Hello viewers, মই ডক্টৰ মুকিব। So মই আজি এটা সৰু এটা টপিক লৈ ডিছকাছ কৰিম। এইটো হ'ল ডিকে, দেট ইজ ডায়েবেটিক কিটোএচিডোচিছ। কাৰণ মই যেতিয়া মোৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজ অফ প্ৰেক্টিছত আছিলোঁ আফটাৰ পাছিং MBBS, মই সেনেকৈ ফিল কৰিছোঁ। চ' মই ভাবোঁ এই ডিকে লৈ এটা সৰু ডিছকাশ্যন হোৱাটো দৰকাৰ, কিয়নো যিবিলাক নতুন MBBS বা এনি আদাৰ ব্ৰাঞ্চৰ যিখিনি ডক্টৰ্ছ আছে, ডিকে কেছ পালে, ডায়েবেটিক কিটোএচিডোচিছ পালে ইমাৰ্জেঞ্চিত বা ICU তেওঁলোকে অকণমান নাৰ্ভাছনেছ ফিল কৰে। কিন্তু এইটো ইমান এটা নাৰ্ভাছ হোৱা বস্তু নহয়। এইটো আমি চিম্পলি অকল যদি কওঁ বোলে IV ফ্লুইড দি ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, অকল IV ফ্লুইড দি এইটো ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিব পৰা যায়। চ' বলক কেনেকৈ ডিকে আমি ডায়েগন'জ কৰিম এণ্ড কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিম সেই বস্তুটো আগলৈকে। চ' এতিয়া হোৱাট ইজ ডিকে? ফাৰ্ষ্ট এইটো আমি জানিব লাগিব। ডিকে এইটো কি বস্তু? ডায়েবেটিক কিটোএচিডোচিছ। এইটো একচুৱেলি ইজ এ লাইফ থ্ৰেটেনিং কণ্ডিশ্যন অফ ডায়েবেটিছ মেলাইটাছ কজড বাই চিভিয়াৰ ইনচুলিন ডেফিচিয়েঞ্চি লিডিং টু, কথাটো বুজিছেতো, মানে ডায়েবেটিছৰ এনেকৈ এটা কমপ্লিকেশ্যন য'ত ইনচুলিনটো ইমানেই ডেফিচিয়েণ্ট হৈ যায়, পেনক্ৰিয়াছে ছাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ ইনচুলিন প্ৰডিউচ কৰিব নোৱাৰে। সেইটো কণ্ডিশ্যনত ডেট লিডছ টু হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া। ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ইনচুলিন ফল হ'ব, অবভিয়াছলি দেয়াৰ উইল বি হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া, চুগাৰৰ লেভেলটো বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। ছেকেণ্ড ইজ কিটোন বডি ফৰ্মেশ্যন, হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া হ'ব ফাৰ্ষ্ট, দেন কিটোন বডি ফৰ্মেশ্যন হ'ব, এণ্ড থাৰ্ড ওৱান ইজ হাই এনায়ন গেপ মেটাবলিক এচিডোচিছ। এই তিনিটা ডিকেৰ ফলত, ডিকে কাৰণে জাষ্ট বিকজ অফ ডিকে কজেছ হাইপাৰগ্লাইচেমিয়া, ডিকে কজেছ কিটোন বডি ফৰ্মেশ্যন প্ৰডাকশ্যন, and decay causes metabolic acidosis. So আমি এই তিনটা লাইনত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। So now পেচেণ্ট যেতিয়া এজন পেচেণ্ট আহিব, লাইক ডিকে পেচেণ্ট, তাৰ কি কি চিমটমছ থাকিব পাৰে? So when a patient come to you, who will complain, if he is stable, then he might complain you about like polyuria. That is polyuria is like বাৰে বাৰে সঘনাই পেচাব হৈ থাকে, মোৰ বহুত বেছি পেচাব হৈ থাকে। Polydipsia, বৰ বেছি পানী খাব মন যায়। যেতিয়া পেচাব হ'ব অবভিয়াছলি ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব, যেতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যন হ'ব কি কৰিব? পানী পিয়া খাব মন যাব। চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি চিমটমছখিনি কোৱাৰ আগত এটা কথা কওঁ যে ডায়েবেটিক মানুহৰ পলিউৰিয়া কিয় হয়? যেতিয়া বডিত ইনচুলিন লেভেল বাঢ়ে তেতিয়া পলিউৰিয়া কিয় হয়? কিয়নো যেতিয়া যেতিয়া ব্লাডত চুগাৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়, তো কিডনীয়ে কি কৰে? সেই ব্লাডৰ যিখিনি চুগাৰ আছে সেইখিনি ওলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰে বডিৰ পৰা। চ' কিডনী এতিয়া কিহৰ লগত ওলাব চুগাৰখিনি? অবভিয়াছলি টু এক্সক্ৰিট আউট দি এক্সেছ গ্লুক'জ ফ্ৰম দি ব্লাড। দ্য কিডনী কি কৰে? এক্সেছ ৱাটাৰ ল'ব লগা হয় ফ্ৰম দি ব্লাড টু এক্সক্ৰিট আউট দি এক্সেছ গ্লুক'জ ফ্ৰম দি ব্লাড, এণ্ড দেট লিডছ টু পলিউৰিয়া। সঘনাই পেচাব হয়, বাৰ বাৰ পেচাব হয়, এণ্ড যেতিয়া পলিউৰিয়া হ'ব, দেয়াৰ উইল বি ডিক্ৰিজ body fluid level, and that will lead to polydipsia, that is the increased thirst. And second is nausea and vomiting. The patient will come with nausea, vomiting, বমি ভাব বা বমি কৰিছে, বিকজ ইয়াত এটা কাৰণ আছে। ফাৰ্ষ্ট কাৰণটো হ'ল যে ডায়েবেটিক কিটোএচিডোচিছত কি হয়? ছডিয়াম কমে, ইলেক্ট্ৰলাইটছ বাঢ়ে। So when there is dyselectrolytemia, that leads to nausea and vomiting. There may be abdominal pain, and there will be obviously dehydration. There will be Kussmaul breathing, the most important finding in a unconscious or semi-conscious or altered mental status patient, severely decay patient. It presents to your ear with altered mental status, and the breathing pattern is not good. That is Kussmaul breathing. What is Kussmaul breathing? Is like deep, rapid breathing. That is a primary sign of decay. So there will be Kussmaul breathing. There will be fruity acetone breath. So when you will go near to the patient and smell his breath, hey, breath to jitu pabo, that will just smell like fruity smell you will get. That is the acetone breath. That is the acetone breath. And obviously there will be altered consciousness. That means altered mental status. So these all are the signs and symptoms of decay. So এতিয়া আমি পেথোফিজিঅলজিটো জানিব লাগিব যে যেতিয়া ইনচুলিন ডেফিচিয়েঞ্চি হয়, চ' কেনেকৈ ডিকে হয়? চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল, no insulin, there is no or minimum insulin in the blood, glucose cannot enter the cells. Because আমি সবে জানো ইনচুলিনে এটা বস্তু যিয়ে কি কৰে ব্লাডৰ পৰা গ্লুক'জ চেলৰ ভিতৰত লৈ যায়। চ' when there will be decrease in the number of insulin, so definitely the glucose cannot go inside the cell, and that will lead to hyperglycemia. যেতিয়া ব্লাডৰ পৰা চেলৰ ভিতৰত গ্লুক'জ যাব নোৱাৰিব, অবভিয়াছলি সেই থাকি যোৱা গ্লুক'জখিনি ব্লাডত যিটো গ্লুক'জৰ মাত্ৰা সেইটো বাঢ়ি যায়। এণ্ড যেতিয়া চুগাৰটো ব্লাডত বাঢ়ি যায়, আমি নৰ্মেল ভাষা যদি কওঁ, যেতিয়া গ্লুক'জ ব্লাডত বাঢ়ি যাব, বডি ভাবিব ইটছ ষ্টাৰ্ভিং। মানে কিয়? যে চেলছে আমাৰ গ্লুক'জ নাপাব, তো বডিয়ে সেইটো ভাবে যে বডিয়ে ষ্টাৰ্ভেশ্যন কৰি আছে, খাদ্য লোৱা নাই, খানা খোৱা নাই,
দেন কি কৰিব, আমাৰ বডিৰ এটা নেচাৰ আছে, যেতিয়া বডিত সাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ চেলছে সাফিচিয়েণ্ট এমাউণ্ট অফ গ্লুক'জ নাপাব, চেলছে ভাবিব, বডিয়ে ভাবিব the body is starving, and then the body will start breaking down the fats. That fats, when the fats breaks down, and then the ketone bodies produces. So ketone bodies কেনেকৈ produce হয়? By breaking down of the fats. So secondly, যেতিয়া fats breakdown হ'ল, ketone bodies form হ'ল, and ketones are acidic in nature. Obviously, the ketone bodies form hobo, ketones are acidic in nature, that will lead to metabolic acidosis. So high glucose level, that leads to osmotic diuresis, that leads to dehydration. So this is the pathophysiology of diabetic ketoacidosis. So এতিয়া আমি ডিকে কি বুজিলো, ডিকেৰ পিছত আমাৰ ডিকেৰ সাইন্স এণ্ড চিম্পটমছ কি সেইখিনি বুজিলো। এটা জানিব লাগিব কি বস্তু, what are the causes or what are the trigger factors that leads to decay. First, if the patient is diabetic, but he is not taking his OHA, oral hypoglycemic agent, or insulin on time, or he missed his insulin often, this is the first and primary cause of diabetic ketoacidosis. Second one is infection, that is also a most common trigger if the patient went to any side of sepsis. Third one is myocardial infarction. Fourth one is stroke. Fifth one is trauma. And very often I used to get the last very often I used to get a decay in new patients. I mean, newly diagnosed diabetes mellitus patient. So if a patient come to you with the above symptoms, who has been diagnosed newly as a type 2 DM very recently, like 1 or 2 weeks back, definitely it's decay. So these are the causes or trigger factors of decay. So now, diagnostic criteria before we go for treatment. Obviously, when a patient come to a ER without doing any much more investigations, just go for the GRBS. If the GRBS is much more high and you have all the symptoms or any of the symptoms that is predicting you about decay, go for the treatment first. But here, I'll come to the treatment later on. Before that, I'll tell you about the diagnostic criteria about the decay. So then, first and foremost is the blood glucose level. In most of the findings in my life, I got actually the blood glucose level almost the GRBS glucometer, random blood sugar. It shows high. That means it will be likely more than 500 to 600. But book says in theoretically the decay patients, the RBS level will be more than 250. 2, there is no upper limit. Okay. Second one is pH. For pH, we have to check for the arterial blood gas analysis, ABG. The pH will be less than 7.3. So we all know less the pH, the more the acidic, more the pH is basic. So here in decay, we'll get the pH is 7.3. So that is acidosis, acidic. Okay. The serum bicarbonate level also fall down below 18 milliequal per liter. Okay. So this is the less pH, low sodium bicarbonate level. This is sign of metabolic acidosis, and there will be ketone bodies present in urine and blood. So we go for actually more often blood for ketone bodies. These investigations are not routinely done, but we go for urine for ketone bodies. That is most commonly done in everywhere. There will be ketone bodies present in the urine as well as in the blood, and the anion gap will be increased. This is the diagnostic criteria. These are the minimum diagnosis criteria to diagnose a patient suffering from diabetic ketoacidosis. So the treatment of decay is very easy and is not that complicated treatment. Very easy, and I think everyone must know about this treatment. So first of all, I'll say for any decay patient, never ever go for insulin drip or infusion at the first line of treatment. As never ever, because I have seen in my life during my when I worked in a periphery, many of the doctors, might be due to lack of knowledge or something, they used to start the drip of insulin first, and this is a totally wrong concept. And even I say there is no need of insulin. If there is no insulin, then also you can correct a decay patient just with IV fluid, none other than normal saline. So the first line of treatment of decay is to correct the dehydration by giving 1 to 1.5 liter of normal saline, that is 0.9% sodium chloride over 1 hour. And the next
1 liter should be over 4 hours, and the next 1 liter over 6 hours. Because in decay, the patient might have a deficient of about 6 to 7 liter of water in the body. So we have to correct 50% of it, and the remaining 50% of the fluid will be go on slow infusion, like around 80 to 100 ml per hour infusion. And the second line of treatment, then after fluid resuscitation, we have to go for insulin therapy. So I usually in my practice, in my hospital, in my ICU, I used to give insulin infusion in a syringe pump. So I usually dilute it like 50 units of normal insulin, like human insulin, actrapid or regular insulin, in 49 ml of NS, and make it like 50 ml of dilution. Then I used to give it accordingly. If the sugar level is too high, like it's showing high HI or more than 500, initially I used to give at 6 ml per hour, and then I used to do every 1 hourly RBS monitoring, and accordingly I used to taper down the insulin infusion rate. And thirdly, we should go for potassium correction. But before for potassium correction, we have to go for ECG and electrolytes to rule out whether there is hypokalemia or hyperkalemia. So if there is hypokalemia, then only we will go for potassium correction. If there is severe, we usually go for injection KCl infusion. And if it is minute, then we can go for oral, like syrup pot color. And again, we have to check for the sodium, because in most of the cases in decay patients, there is lack of sodium in the body. That leads to hyponatremia. Medically, we call it as hyponatremia. In this condition, if it's severe again, like below 126, 125, we have to go for 3% NaCl infusion. And if it's minute, slightly lower, then I think a normal saline will correct it. And if it is not correcting it, then we can go for like extra salt in diet, or there is a supplement called tablet ADNA, ADDNA, 1 gram. We can go for it also. And that ADNA tablet is nothing other than sodium chloride. You can give salt capsule also. And you might know how to make salt capsule. You take any capsule like Bicosol or something, empty the entire content and put salt over there, any normal salt, and swallow it like a tablet, a capsule. So, and the second line of treatment is like treat the underlying causes. What is the condition? What is the cause of the decay of the fine detox? Like if there is any infection, if there is sepsis, we have to correct the sepsis. We have to correct the infection. We have to go for higher antibiotics. Okay, and the last and most important thing is you have to monitor glucose every 1 hourly. At least you have to monitor electrolytes every 8 hourly, and you have to do AVG every 6 hours. These are all the things you have to monitor. So now this is by this is the treatment of decay, and it's very simple. I think it's not that complicated. আমি ভয় খাব নালাগে কোনোবা যদি পেচেণ্ট এনেকৈ ডিকে লৈ আহে। চিভিয়াৰ কণ্ডিশ্যনত আহিলে অবভিয়াছলি পেচেণ্টৰ যদি এতিয়া ডিচিএছ বহুত বেয়া থাকে, ইণ্টিউবেট কৰিব লাগিব পাৰে, ভেণ্টিলেটৰত বহাব পাৰে, এটা ডিফাৰেণ্ট থিং। কিন্তু the medicinal line of treatment of decay is this much only. Wherever you go, they treat it like this only. And beside the treatment, we have to know the complications. What are the complications of decay? What are the complications that may arise because of diabetic ketoacidosis? So there might be cerebral edema, and it actually happens in especially in children, not in adults. There might be cerebral edema, and again, if there is cerebral edema, so we have to again correct it like by giving mannitol or 3% NaCl, and I would like to prefer for 3% NaCl because it will, at the same time it will correct the hyponatremia and also shrink the brain. I mean, it will decrease down the cerebral edema. And second one's complication is hypokalemia. I already talked about it during the treatment part. For that, we have to go for injection KCl, potassium chloride infusion. Third one is shock. The patient might go into shock, any type of shock, like hypovolemic shock, septic shock, cardiogenic shock, neurogenic shock. And the last and the most risky and most dangerous complication is death if untreated. If the patient doesn't get treatment on time, the patient might die, and we cannot help that person. So
মোৰ এটাই অনুৰোধ, যিমান মানে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, ঘৰত বা আপোনাৰ নিজৰ হওক বা আপোনাৰ ঘৰত বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিমান আছে, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি ডায়েবেটিক পেচেণ্ট আছে, কাইণ্ডলি সিহঁতক এটা ভিজিট দি বা নিজৰ ঘৰৰ মানুহ হওক বা নিজে হওক, যোনে হওক, চবেই নিজৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেলটো সদায় মনিটৰ কৰি ৰাখিব লাগে। একৰ্ডিংলি ডায়েট কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰক, যিখিনি ডক্টৰে এডভাইচ কৰা মতে ইনচুলিন বা অৰেল হাইপোগ্লাইচেমিক এজেণ্ট দিছে সেইখিনি লওক, আৰু এটলিষ্ট মিনিমাম 3 months মূৰে মূৰে ডক্টৰৰ ওচৰত চেকআপত যাওক। কাৰণ যদি আপোনাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলত থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ হেল্থটো, অভাৰঅল হেল্থটো ঠিক কণ্ট্ৰলত থাকিব। মই এগেইন কওঁ, মোৰ মতে ডায়েবেটিছ ইজ নট একচুৱেলি এ ডিজিজ, ইটছ এ কজ। কিয়নো আপোনাৰ ডায়েবেটিছ যদি চুগাৰ কণ্ট্ৰল নাথাকে, ইট উইল লিড টু সো মেনি ডিজিজ লাইক ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ফৰমষ্ট ডায়েবেটিক নেফ্ৰোপেথি, ডায়েবেটিক myopathy, diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, and the complications like DKA, HHS. These are all complications of diabetes. So if you have any kind of diabetic patient in your home, or you yourself is a diabetic patient, please don't ignore it like any other disease. We should not ignore any kind of disease, even if flu is dangerous. Please go to a doctor, on a regular basis, check your diabetes level, take medicines, insulins, control your diet, do regular exercise, and keep yourself fit. So this is all for today. Hopefully I'll come back once again with a different topic. And at the last, I'd like to request you all, kindly do me a favor by being like, share, and subscribe. Thank you all.